Jama'a masu kallon Africa TV, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a ci gaba da wannan shiri namu mai taken Africa Tech, inda a wancan sati muka yi bayani akan ma'ana abubuwa da ake jona abubuwan da suke ma'ana amfani da ita kwamfuta. A wannan sati za mu ci gaba daga inda muka tsaya, tare da ni injiniya Bashir Idris Bashtek. Idan masu kallo ba su manta ba, a satin da ya gabata mun yi bayani ne sannan ko muka nuna wa mutane a wa'innan ramuka na input da kuma output ports. Wannan sati za mu ci gaba. Wannan kamar yadda muka yi bayani shine motherboard, wanda kuma muka ce ita ce uwar kwamfuta. Motherboard din nan ta ɗauki abubuwa da yawa a kanta, wanda dukkanin wani abu mun riga mun yi bayanin waɗannan ramuka. Idan muka kalli motherboard da kyau, za mu ga yana da zane-zane a jikinsa, yana da waɗansu abubuwa kala-kala, waɗanda idan ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, motherboard ɗin nan ko kuma kwamfutar nan ba za ta yi maka abin da kake so ba. Daga ciki akwai wani guri da ake cewa CPU socket. Wannan ɗakin shine gurin da ake sanya ita kanta kwakwalwar kwamfutan, a nan take zama, a wannan ɗakin. Wannan shine CPU socket ko kuma mu ce processor socket. Sannan kuma akwai memory slots. Wannan abu masu kallo ba su manta ba, mun yi bayanin RAM. To wannan RAM ɗin a nan gurin yake zama, sannan gurin zamansa ana kiran shi da memory slots. So a nan gurin ne ake sanya wannan memory din. Za mu ga guda biyu. Akwai motherboard da take iya zuwa da guda 4, akwai da take iya zuwa da guda 1, akwai da take iya zuwa ma har da guda 6. Amfanin yin sa sama da guda 1 shine idan kana so kai upgrading din kwamfutar ka, kila kwamfutar ka ta zo da RAM guda 1 kuma kila 500 megabyte ko kuma 1 gigabyte, to kuma sai zamana kana da sha'awar ka ƙara darajar kwamfutar ka, to sai aka ƙara maka wani rami ta yadda za ka iya nemo wani RAM ɗin ka sanya shi a kan shi wannan motherboard ɗin. Sannan kuma akwai wannan pin ɗin ana kiran shi da P4 power connector. Abin da aka yake nufi, wannan rami ne da ake amfani da shi wurin sanya wa kwamfuta wuta, ta yadda ake jona mata wuta ya shige ta. To motherboard ɗin da ba su kai girman wannan ba, wanda processor su bai kai girman wannan ba a aiki, kamar P3, P2 da sauransu, to ba su zuwa da wannan ramin. Na ce P2, P3, Pentium 2, Pentium 3 ba su zuwa da wannan ramin, amma Pentium 4 tana zuwa da wannan saboda ya ƙara ƙarfafa processor ɗin wurin gabatar da bashi wuta ya gabatar da aikin da zai gabatar. Sannan kuma akwai power connector. Wannan connector anan ake jona wuta. Akwai asalin shi abin da ake amfani da shi wurin jawo wuta daga shi, wutar kuma ta shiga cikin kwamfutar ka ta wannan gurin. So a nan gurin akwai ma'ana 24 pin power connector, akwai kuma shi irin wannan ɗinnan da muka gani wanda 8 pin power connector ne. Ai shi wannan power pack ɗin mun ce akwai 80, akwai ATX, akwai mai kai guda biyu wanda 88 ne suka baka 16, akwai kuma mai kai guda 24 wanda zai baka complete 24 ka jona shi a jiki. Sannan kuma muka duba akwai wani connector a nan gefen. Shi wannan connector shine 3 pin fan connector, domin fankanka da take amfani wurin baiwa processor iska tana amfani da connector da ita ma take samun wuta daga gare shi. So shine wannan connector din. Idan masu kallo suka lura da kyau, akwai wani guri mai dan tsawo haka, wanda a wani kwamfutar ko wani motherboard din zaka ga waɗannan da yawa kala-kala. To kowanne yana da sunansa, kuma kowanne yana da irin abin da za a sanya a jikinsa. Misali, shi wannan dogon ana kiransa
AGP slots. Wannan expansion slots ne, inda idan ɗaya daga cikin waɗannan ports ɗin ya samu matsala, ƙila VGA ɗinka ya lalace kuma yana mannane a jikin motherboard ɗinka, maimakon ya zamana shi wannan board ɗin ka yi damaging ɗin shi ko kuma ya yi damaging ya lalace ka yadda shi, to sai aka baka dama aka yi wannan expansion slot ɗin inda za ka iya siyo VGA mai kama da irin wannan wanda zai shiga cikin wannan ramin ka sanya shi kuma ya baka aiki kamar yadda wannan zai baka aiki. Ma'ana kaga wannan motherboard ɗin bai lalace ba saboda wannan abun guda ɗaya. Sa'annan su kansu wa'innan guda uku akwai kuma PCI wanda mafi yawanci irin su VGA ɗin nan irin su sound card sukan zo ne akan PCI ɗin wanda baka gan shi fari ne shi ma mai tsawo kamar shi wannan ɗin. So dukkaninsu dai wa'innan ramukan amfaninsu idan ɗaya daga cikin wannan port ɗin ya samu matsala sai ka siyo card na shi wannan port ɗin irin wannan ko irin wannan ko irin wannan ka zo ka sanya don ka ci gaba da abin da za ka gabatar. Sannan kuma akwai CMOS battery slot ko kuma connector. CMOS battery muka ce shine batir wanda yake rike saiti na kwamfuta, wani ɗan farin batir wanda shi ma za mu yi bayaninsa. Wannan batir a nan ake jona shi akan motherboard ya samu wuta, sannan kuma ya iya sanya kwamfuta ta rike saitittukan duk da ake so ta rike. Misali saiti wanda ya shafi agogo, saiti wanda ya shafi abinda idan ka je wani environment da ake ce masa BIOS environment, ka saita facebookable device ɗinka walau hard disk ko kuma CD-ROM ɗinka ko kuma ka saita password ma, to a nan gurin za ka yi amfani da shi. Har ma idan ka sa password a BIOS environment ɗinka ya zamana ka manta da shi, to hanya ɗaya da za ka iya resetting ɗin wannan password ɗin shine ka cire wannan batir ɗin. Idan ka cire ka zo ka mai da shi, kwamfutar ka za ta ci gaba da aiki kuma wannan password ɗin zai zama ka riga ka yi breaking ɗinsa ka buɗe shi. Idan mai kallo zai kalla da kyau zai ga akwai waɗansu pin a nan gurin a gefe ga sunan kala-kala. So waɗannan pins ɗin jumpers ne, akwai wanda jumper ne in kana so ka canza wani saiti domin su suke rike wannan saitin na shi wannan CMOS battery din. A nan ma ga wani jumper din nan, za a ga mafi yawanci lokuta jumper nan sukan zo da wata 'yan roba a jikinsu, wanda wannan robar inda za mu haka mun cire wani roba a jikin wani jumper mun bata ko kuma mun canza wani saiti da muke ma'ana bukatar mu canza shi ko shi saiti na wannan password din da ke BIOS, maimakon mu cire batir muna iya amfani da shi wannan mu canza. Sannan kuma a cikin hard disk ɗinka ai akwai mastoci, akwai master, akwai slave, sannan kuma akwai cable select. Shi master nan kana iya saitawa da wannan jumper din ka ce hard disk ɗinka ya zama master, ya zama da shi kwamfutar nan za ta fara booting kuma shi za ta fara kallo, ko kuma in kana so ka yi installing operating system to kana iya sai ka sanya CD-ROM ɗinka ya koma master, sannan kuma hard disk ɗinka ya koma cable select ko kuma slave. Tunda ai ita kwamfuta in mai sauraro bai manta, mai kallo bai manta ba, mun ce tana iya amfani da hard disk guda biyu kuma ta yi amfani da CD-ROM biyu. To a nan gurin za ka yi kokari ka samu master, ka samu slave, ka samu kuma cable select ɗinka duk ta hanyar saita irin waɗannan jumpopin, ko dai jumper na kan motherboard ko kuma jumper na kan su waɗannan abubuwan. To in dai ka fahimci yadda za ka iya ka ma'ana saita jumper na CD-ROM da jumper na hard disk ɗinka, to amfanin su kusan ɗaya ne da wannan, shi ma za ka amfani da shi wurin wa'annan saitan. So wa'annan pins ɗin kuma a nan ne kake connecting ɗin kamar in kesin ɗinka ya zo da wurin sanya USB a jikinsa, ta nan gurin za ka yi iya sanya socket ɗinka na shi wannan abun da ya zo a jikin kesin ɗinka, ko kuma switch na kunna kwamfutar ko na resetting kwamfutar. Dukkaninsu a nan za ka nema gurin da za ka mammakala wa'innan connectors ɗin domin su haɗu da ita wannan kwamfuta. Idan mai kallo zai lura da kyau, a nan gurin akwai
wa'insu ramuka guda uku. Wa'innan gurin SATA slot ne. In muka ce SATA slot muna nufin ramukan da ake jona device ɗin da ya zo da SATA cable da kuma SATA connector. Kamar hard disk, muna da hard disk guda biyu, akwai wanda yake da IDE connector, akwai kuma wanda yake da SATA connector. So mun ce wanda ya zo da ɗan flat ɗin kai shi ne yake amfani da SATA connector. So wannan slot ɗin anan ne ake jona cable na SATA, saboda hard disk babu wurin da za a iya makala shi direct a cikin motherboard. Dole sai an samu wani cable da zai ɗauka ya kai wa shi hard disk ɗin abin da zai kai mishi daga cikin shi casing ɗin. So wannan cable ɗin shi ake amfani da shi domin a haɗa wannan connector na shi hard disk da kuma wannan slots din ko kuma connector da ke kan shi motherboard din. Sannan kuma akwai irin su spider ICs, kamar irin wannan IC din gashi nan a jikin motherboard din. Sannan kuma akwai kayayyakin wuta, kamar akwai conductor wanda gashi nan a jiki, wanda suna aiki ne domin taimakawa kwamfutar wurin saita wutan da zai shigo cikin ita wannan kwamfutar. So dukkanin waɗannan abubuwan suna kan motherboard ne, kuma suna saita hanyoyin da waɗansu devices waɗanda za mu yi bayanin su za a iya makala su a jikin ita wannan kwamfuta ɗin. To jama'a, a nan za mu tsaya, sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya.